Hi, good afternoon all. Welcome to Accepted Language Academy's I think 33 live session based on speaking. Speaking base ചെയ്തിട്ടുള്ള 33ാമത്തെ കാർഡ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ on progress. So you can expect more cards because blended materials and quality materials is what we assure. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇന്നത്തെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് വി ഡിഡ് ജസ്റ്റ് സേ വി പ്രൊവൈഡഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ളത്. സോ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊക്കെ റിസൾട്ട്സ് വന്ന് കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ എന്താ പറയുക ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ടു അവർ ഹാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് ഫോർ അവർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് ടു ഷോക്കേസ് അവർ ഹാർഡ് വർക്ക്. നമ്മളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലോട്ട് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ദ വിന്നേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു 100 സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എപ്പോഴും 100% റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലബിംഗ് സ്കോർസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു മൊഡ്യൂളിന് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് സ്കോർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ. ഡു യു ഫീൽ എൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മൊഡ്യൂളിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി എനിക്ക് അന്ന് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഡോണ്ട് വറി, ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് അനദർ ചാൻസ്. ദെൻ അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ വട്ടത്തെ റിസൾട്ട്സിൽ നല്ലൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വട്ടം ധൈര്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ദ ലാർജർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ഹൂ ഹാവ് ക്ലിയർ ദ എക്സാമിനേഷൻ and to the smaller group who have got clubbing scores and maybe not reached to the level of the cut mark. ആ ഒരു ബോർഡർ ലൈനിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റുഡൻസിനും you should definitely analyze yourself. How was the training that you have done and how was the quality that we have provided? And if you still trust, and definitely we are getting the response from the students that yes, നമ്മൾക്ക് അന്നത്തെ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ജയിച്ച സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും നമ്മളെല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെൽഫ് റിന്യൂ ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് സബ്ജക്ട് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി എപ്പോഴും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ഒപ്പമാണ് നിങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. ദിസ് ടൈം ആ ഒരു റിക്വയർഡ് സ്കോറിലോട്ട് എത്താത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു കാരണവശാലും അതെവിടെയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അന്നത്തെ എക്സാമിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ യു ടു ചേഞ്ച്. അതല്ലെങ്കിൽ you can go on the same track. So it's an advice to the small group of students who haven't cleared, and to the larger group I seriously very happy to say the congratulations. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ തന്ന ഓരോ വാക്കും നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ കൂടെ സന്തോഷമാണ്. അതറിഞ്ഞതിലും കേട്ടതിലും ഒക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ഹാവ് കൺവേഡ് യുവർ ഹാപ്പിനെസ് വിത്ത് അസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ആർ റിസൾട്ട്സ് യെറ്റ് ടു കം. വി ഡു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇന്ന് രാവിലെയും ഇന്നലെയാണ് റിസൾട്ട് വന്നത്, പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെയും റിസൾട്ട്സ് അറിഞ്ഞ് വിളിച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഹാപ്പി ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇനി 2 വീക്സ് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു എക്സാം വരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും റിസൾട്ട്സ് വരികയാണ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പഠിത്തം പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും നമ്മൾ കാർഡ്സും റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോർ ദ ജൂലൈ ഇനി അടുത്ത എക്സാം വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ 2 വീക്സ് ആണ്. പക്ഷേ ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയിൽ ജൂലൈ എക്സാം കോഴ്സസ് അതെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സ്റ്റുഡൻസ് ഫിൽഡ് ആണ്, ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 5 എക്സാമിൻ്റെ ഓഗസ്റ്റ് 19, സെപ്റ്റംബർ 2 ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ച്, സ്പെഷ്യലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ എക്സാം സ്റ്റുഡൻസ്. അങ്ങനെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ച് ഉണ്ട്. 2 സ്പീക്കിങ്ങും 2 റൈറ്റിങ്ങും റീഡിങ്ങും ലിസ്ണിങ്ങും ആയിട്ട് ടോട്ടലി എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും എക്സാം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ച് started for August 5, August 19 and September 2. ഈ 3 ഡേറ്റുകളിലോട്ടുള്ള എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ബാച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ we also have booster class sessions.
നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വയർഡ് സ്കോർ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്നത്തെ എക്സാം ഡേയിലെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടഫ് ആയതുകൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ദോസ് സ്റ്റുഡൻസ് വി ഹാവ് ബൂസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾസോ ഫോർ ദ ഹോൾ 4 modules. സോ അതും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ്സസിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അഗൈൻ ഫോർ ഓഗസ്റ്റ് ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ്. ഓഗസ്റ്റിൽ എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജൂലൈ ബാച്ചിൽ ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ യു കൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദ ഓഗസ്റ്റ് എക്സാം ബാച്ചസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സെഷൻ. നമ്മുടെ സെഷൻ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Before going into that, let me check our messages. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. Okay, hi. Sibi Srijit, good afternoon. Arjun, hi. Neenu, hi. Good afternoon. Anusha, good afternoon. Mintu, hi. And Dance Joseph Kurshingal, hi. Good afternoon. Nice to see you all here. And I always request you. Mintu Medi, hi. Good afternoon. I always request you to keep texting me. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ട്. യുവർ പ്രസൻസ് ഇസ് ബീൻ ഫെൽറ്റ്. ബട്ട് അത് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് കൂടെ എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഐ ബി സോ എനർജറ്റിക് ടു കണ്ടിന്യൂ. ഗസ്റ്റിംഗ് ഷിജു, ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ, സോ വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദ കാർഡ്. നമുക്ക് കാർഡിലോട്ട് പോവാം ആൻഡ് വിൽ കം ബാക്ക് വിത്ത് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഇന്നത്തെ കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹോം വിസിറ്റ് അല്ലേ. ഐ തിങ്ക് this, as I said, this is the 33rd card we are discussing, and ഇതിൽ നമുക്ക് ഹോം വിസിറ്റ് വളരെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ആൻഡ് ഈവൻ ഇൻ എക്സാമിനേഷൻ ഓൾസോ യു ക്യാൻ ചെക്ക് ദറ്റ് വി ഡോണ്ട് സീ ഹോം വിസിറ്റ് ആസ് എ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സെറ്റിംഗ്. ബട്ട് ദെൻ ക്ലിനിക് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് അല്ലേ. ശരണ്യ, ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സെൽമി, ഹായ്, ഹൗ ആർ യു സെൽമി? ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹോം വിസിറ്റ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും എക്സാമിന് വരുന്നൊരു സെറ്റിംഗ് അല്ല, ബട്ട് ദെൻ എക്സാമിന് വരാറുള്ളൊരു സെറ്റിംഗ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദിസ്, ബട്ട് ദെൻ നോട്ട് ഇൻ എവറി എക്സാമിനേഷൻ യു ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് ദിസ്, ബട്ട് ദിസ് ഷുഡ് ബി വെരി ഫെമിലിയർ ആൻഡ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഫോർ യു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ഹോം വിസിറ്റ് സെറ്റിംഗിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത നോക്കാം. സോ ഹോം വിസിറ്റ് ഇസ് എ സെറ്റിംഗ് ദറ്റ് വി ഹാവ് ടുഡേ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഹോം വിസിറ്റ് എന്നുള്ള സെറ്റിംഗ് നോക്കിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം what I will be discussing is the first bullet point. പിന്നീട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. Okay, so before moving into the background information, what I do is I'll check into the first bullet point. So I thought I'll straight away move into the first bullet point. First bullet point is confirm cleaning and redressing pressure source complete. Cleaning as expected, no cause for concern. Find out any questions or concerns. Okay, so confirm cleaning and dressing pressure source completed. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹെഡിങ്ങിലെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇതാണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു. I really don't want you to see the background information. നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കാണുന്ന ഓക്കെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ബട്ട് വിത്ത് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്, ഓക്കെ, വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് കെൻ യു ഗെസ് ദ സെറ്റിംഗ്? എന്താണ് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ പറയുന്നത്? വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ, കൺഫേം ക്ലീനിങ് ആൻഡ് റീഡ്രസ്സിംഗ് പ്രഷർ സോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടാസ്ക്, our first task is to inform the patient that the cleaning and dressing is complete. So definitely you will be able to guess what kind of card it is. I want some replay from your side. So please do respond to me. Hi Salmi, I'm really good. Thank you so much. And Shailaja, hi, good afternoon. Nice to see you here. Okay, so confirm cleaning and redressing pressure source complete. Pressure source clean ചെയ്തു, redress ചെയ്തു കേട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്യാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് തന്നെ ഓക്കെ യുവർ ക്ലീനിങ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കാർഡ് ഇറ്റ് ഇസ്? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് യുവർ റെസ്പോൺസ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, a guest in Shiju has told me that you
he's attending this for the first time. I'm so happy to see you here. Definitely you can go back and check all the cards that we have given in the past live sessions. That will be definitely useful if you're going to write the examination prepare ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 33 അല്ല ഐ മീൻ 33ാമത്തെ കാർഡല്ല, അതിന് പിന്നിലോട്ടുള്ള എല്ലാ കാർഡും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ആണ്, എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ലുക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. ഹായ് അമ്മൂസ്, good afternoon, nice to see you again. Indra Shankar. So I've asked a question to all of you. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നോക്കി നിങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ടാസ്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ്, നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ സോറിൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ മലയാളത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? I've got the right answer from Sonia first. I just completed your examination. Very good. This is a just examined case അല്ലേ? ഇത് ഹോം വിസിറ്റിൽ ഒരു നേഴ്സ് ഹോം വിസിറ്റിന് വേണ്ടി വന്നു, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു, വീടിനകത്ത് കയറി, ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Do you understand? Do you get that? നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. നോൺ കേസ്, താങ്ക് യു ഫോർ ലവിംഗ് മീ ടു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ് യുവർ wound. വെരി ഗുഡ് മീനു. ദാറ്റ് ഇസ് എ എക്സാക്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്. അശ്വതി, ഹായ്, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണെന്നും ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് ആണെന്നാണ് മീനു പറയുന്നത്. ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് വെരി റൈറ്റ്. Okay, so this is what we need to understand from the first bullet point. So first bullet point is in the background information. Overall idea namukku kitti kazhinju. Okay, so you have to able to understand. You should be able to understand everything from your first task, so that you don't lose time by reading out and getting a clear picture of the whole thing going in an order. Okay, so ee oru sentence il ninnu I would prepare introduction for myself. Thank you for the cooperation. I've completed your dressing and cleaning. But before moving into that, I would like to ask some questions to you. So, first of all, do you have any questions or concerns? Okay? Appo nammal inform cheyyunnathu, thank you for the cooperation. I've completed the cleaning and dressing. There is no cause of concern, and I think everything is going good. It is healing as expected. So before moving into the details, I would like to know, do you have any questions or concerns regarding this? In first bullet point, complete cheedu. CP also said it's a just examined case. So we'll check it out in the background information. Ingane thanneyaanu thodangandeyenu namukku confirmation vendite background information nokam ketta. You see, a 67-year-old patient who has arthritis and limited mobility. He or she has pressure sores which resulted from a long hospital stay. You are visiting him or her at home to clean and redress the pressure sore. You have just completed the dressing change. See, you have just completed. You have just completed. Our sentence is present tense. Okay, understand? It's in present tense. You have just completed another present tense. You have just now completed the examination. So definitely you have to imagine the situation. Our situation you will imagine. Okay. So imagine the home visit situation. Nammal ivide home visit nu vendi oru veedinte vaadikil etti. Okay, you've knocked the door. The concerned person came to you. You've introduced yourself that I'm from this hospital for the follow-up checkup, for the dressing the patient. The patient has been shown to you. You have introduced the patient. Patient also introduced to you. And then you have examined the patient and the conversation begins from there. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ടാസ്ക് അനുസരിച്ച് എവിടുന്നാണ് എക്സാമിനേഷന് ശേഷമുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് അല്ലേ? സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പേരൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ എക്സാമിനേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കത്തില്ല. ദാറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട് നോൺസെൻസ്, റൈറ്റ്? So we'll be only introducing us before that. Then we start the examination and then we start our conversation, right? That's the appropriate or the logical order that we follow. അതുകൊണ്ട് തന്നെ from the first task, it would be really easy for us to find it out that this is a just examined case. So
I would like to know the idea is clear to you. Clear on the idea? Can I get some response from your side? Idea clear on? Okay, so I'll be checking your messages in between. Alright, so we complete the first bullet point in our introduction. Introduction of Bhagamaita first bullet point to cover. Yes, ma'am, yes. Thank you, clear. Mintu said, who said me, everyone said it's clear. Okay, very good. Okay, introduction to first bullet point. Thank you for the cooperation. I have complete cleaning and dressing your pressure. And I'm very happy to say it is healing well as expected, and there is no room for concern. But before that, I would like to know, is there any concerns or question from your side? How about the patient endo concern or question or ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഒരു കാർഡ് നമ്മുടെ ഇന്റലിക്യൂട്ടിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം and I strongly say it is very easy for us to guess. Ina said yes, it's clear. Leju, hi Leju, how are you? Said it's clear. Okay, very good. So second is give information about pressure sore healing. Okay, so definitely the patient find out questions or concerns in the parnatundu തീർച്ചയായിട്ടും patient അവിടെ ഒരു question നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Definitely patient has given us or asked us a concern or expressed a concern or asked a question to us. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ് ആ ചോദ്യം എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മളും ക്യൂരിയസ് ആയിരിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് let's read out the second bullet point and definitely we'll get an answer for this. Give information about pressure sore healing. Pressure sore healing നെ പറ്റിയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. That exactly indicates that the question from the patient side is about the pressure sore healing. അപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക pressure sore healing നെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ pressure sore fully heal ചെയ്യാത്തത്? Of course, nurse has said that it is healing as expected, but why it is not fast? അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ pressure sore healing നെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാവോ? അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് we really have to speak about the pressure sore because the patient has asked you about the pressure sore, right? To give information about pressure sore healing, എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നത്? Slow process. It says that it's a slow process. Need for time and patience. Okay, time and patience ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹീലിംഗ് അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് അല്ല. It is a slow process. It requires time എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And patients complains with self-care advice. നമ്മളുടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ആസ് വെൽ as ഓഫ്ലൈൻ പഠിക്കുന്ന very good. Selvi already at the തന്നെ guess ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു patient expressed concern about healing process എന്ന്. That's very good, Selvi. Okay, so ഈ ഒരു സെന്റൻസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. Okay, find out about patients complaints with self care advice. Okay, നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പീക്കിംഗ് സമയത്ത് പലരും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവരത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു സെന്റൻസ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഇത് പല തവണ നമ്മുടെ കാർഡുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആണ്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ് ആരാണോ ട്യൂട്ടർ അതിനൊരു ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആൻഡ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കൺവേ ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല. സോ ഐ വുഡ് ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ആർക്കും ഇതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പേഷ്യൻസ് കോംപ്ലിയൻസ് വിത്ത് സെൽഫ് കെയർ മെഷേഴ്സ്. What do you mean by compliance? Patients cooperation, patients how patients follow or practice or cope with. Okay, how the patient is coping with. Okay, ആ ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So we have to ask the patient, are you able to cope with the self care advice which was given to you? Are you able to cope with, or are you able to follow, or are you able to practice? Okay, already കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെൽഫ് കെയർ മെഷേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഇനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഈ ഒരു സെന്റൻസ് ഇനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ there shouldn't be any confusion for any of our students. Our students എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഈ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈവ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ are you able to cope up with the self-care advice? Are you able to change the position frequently as we advised, and are you able to use a cushion and balanced diet follow ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ന്യൂട്രീഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, are you able to following the self-care measures? Very good, tell me. ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിനകത്ത് പേഷ്യൻ്റ് എന്തൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ ഇൻഫോം ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി പേഷ്യൻ്റ് ഇത് വായിച്ചതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്ന സെൽഫ് കെയർ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. റൈറ്റ്. സോ stress, importance of healthy diet and hydration. തീർച്ചയായിട്ടും with this third bullet point we'll be able to understand that patient is not following healthy diet and hydration. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചോദിച്ച കാര്യം ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. Why do you have to stress the points that we have explained earlier again? Because the patient is not following these things. That is the reason we have to re-stress it again and explain the importance again. Promoting skin repair and skin health aids healing. Okay? And so adakku parnu, and is that clear ennu choichu kazhinjadinu shesham we have two more bullet points. We'll read it out. Confirm next visit in 2 days. So patient might have asked you here, ഈ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതായത് ഇനി ഞാൻ എപ്പോഴാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ നമ്മൾ പറയാണ് 2 ഡേയ്സിന് ശേഷം വിസിറ്റ് ഉണ്ട്. ചെക്കിങ് ആൻഡ് റീഡ്രസ്സിങ് ദിസ് റൂൾ സെയിം ഫോർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും റീഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ അഡ്വൈസിങ് വെൻ ടു സീ ദ ഡോക്ടർ. ഡോക്ടറിനെ എപ്പോഴാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. When there is an increased pain or itching or some other serious symptoms like fever, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ it's always necessary see the doctor. Okay, Selvi said it's not visible. You will be able to see me soon. Okay, Manju also told me that it's not visible. Okay, you will be able to see me soon, hopefully. So I hope you can able to listen to me, right? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Okay. Am I audible for you right now? Yes. You can't see, but it's audible, right? Okay, so I'll be also explaining the final bullet point. In final bullet point, ഇവിടെ പറയാം. Okay. Emphasize the reason for frequency of dressing changes. Okay, emphasize the reason for frequency of dressing changes. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഷോസ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി മച്ച് eager to know why I'm not having this dressing changes often. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും ഈ ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ചസ് ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നത്? Why it is taking so much time? Why can't you change the dressing always? എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് the question comes like I will explain to you. അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നേഴ്സ് പറയേണ്ടി വരുന്നത്. The frequency of dressing changes. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Actually the dressing is with hydrocolloid dressing which creates healing environment and encouraging cell growth and regeneration. So hydrocolloid dressing in the importance ആണ് പറയുന്നത്. Healing environment ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, encouraging cell growth and regeneration, and it is a barrier against further infection and further infections ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. So all these reasons makes it very important that we can't change the dressing often. Dressing എപ്പോഴും നമുക്ക്
ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിനൊരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So I hope the card is clear to you. Okay, so I think at the last part you really didn't able to see me, but I hope you could listen to me. This is a wonderful card. Probably we'll have a presentation of the same later, but I hope the card was clear to you. Okay, the card was clear to you. Home visit ആയിരുന്നു. Home visit ൽ തന്നെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന ഒരു home visit അല്ല. It was like we start like എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? We do not start like hello is this person's house എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇതിൻ്റെ സിനാരിയോ വായിച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വായിച്ചാൽ you will be able to understand it clearly that all the introduction part is already we have crossed the introduction part and we start from after examination. നമ്മൾ എക്സാമിനേഷന് ശേഷമുള്ളൊരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we start from where? Thank you for the cooperation, I have completed the examination എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So definitely we'll record it and send a presentation part to you soon and you can watch that too. So അതിനു മുന്നേ എല്ലാവരും ഈ കാർഡ് സെൽഫായിട്ടൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെയാണോ, നല്ല രീതിയിൽ വേർഡ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാൻ പറ്റിയോ. പേഷ്യൻറ്റിന് ഇവിടെ ഒത്തിരി സംശയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നേഴ്സിന് വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ലാംഗ്വേജിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക. So unfortunate that the last point you couldn't see on the screen, but definitely you will have a presentation recorded coming maybe tomorrow. So you can check out the recording and hi to all the new viewers. Thank you so much for watching. As I mentioned, you can check all the sessions that we had previously. And those who prepare for the examination, I seriously request you to go through all the 33 cards that we have uploaded. And I remind you again, the exam preparation batch for August 5, August 19 and September 2 has already, admissions have already started. Thank you so much. So, എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് can I get some buys from your side? Can I get some response from your side? Bye. Thank you so much for patiently waiting and seeing this live session. So thank you so much for the response, like yes ma'am, clear ma'am, Mintu, Leju, Shirley, Sonia, Selmi, thank you. Mintu, thank you Mintu. Okay, thank you. Bye. Okay. Thank you Dan. Lakshmi, thank you. Nitita, bye, thank you. Manju, thank you. Shailaja, bye, see you later. So you can definitely wait for the recorded session that will be uploaded soon in our Let's Update Language Academy's FB page. Thank you all. Vinita, thank you. Christina, thank you. Shirley, thank you, bye. Devika, thank you so much. So let's wind it up. Thank you so much for listening to me.